ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਸਕੂਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ज़्यादा हो रही है, पर इस दौरान स्कूलों के साइज़ बहुत घट ने ते सरकारी स्कूलों के खास तौर के उत्ते जो सहूलत मुहैया करवाई जाती है वो घट पै रही है। इहो वड्डा कारण है कि सरी दे लई नवे स्कूलों का ऐलान होया ते इसे ऐलान के मद्देनज़र हुण ब्रिटिश कोलंबिया सरकार दे वल्लों वो थावां सरी विच तय कर लईआं गईआं ने जिथे नवे स्कूल बनने ने। सिर्फ स्कूल ही नहीं सगों स्कूलों दे विच पोर्टेबल क्लासिस जो बनाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रॉब फ्लेमिंग ने इस संबंधी ऐलान किया। In order to work together to find ways to accelerate school construction in Surrey and the busy, fast-growing community of Surrey, and also to provide better learning environments for kids in the school district. And I'm pleased to say that as a result of these summits, we have made great progress. In just 2.5 years, the combined investment now in new school construction in Surrey is $270 million. That's for new and expanded schools, seismic upgrades, and a number of land purchases that we made for future schools. This is helping create now some 7,500 new student spaces that are under development in various stages of permitting and construction and finance approval in the District of Surrey, all of which will be delivered by September 2022. Many of them much more quickly on the construction schedule, but 7,500 new seats by September 2022. Look, Surrey continues to be a very attractive place to raise a family, to move. We know that its growth is certain and will carry on in the future. That's why our government is willing to make the safe bet that there will be more kids each and every year in Surrey and get ahead of the backlog of portables that we inherited as a government by building new schools in communities where families are living today and where families will be living tomorrow. All of these students deserve to learn and thrive under our ambitious, much lauded new curriculum in our school system. We want to have engaging and inspiring classrooms that align with that. We want to have families that are connected to schools, which are the heart of neighborhoods and the heart of communities. So as a result of the great work between our government, the City of Surrey, and the school district, we're here to tell you about the future. And I'm very, very pleased to announce today an additional investment that has been approved by the province of British Columbia, and that is to provide $25.5 million for the Surrey School District to purchase a site for a brand new elementary school in the Redwood Heights district of Surrey. In addition to that, the district has now completed the purchase of another elementary school site in South Newton. This is in addition to the site that's already been secured for another new school in Sunnyside neighborhood, and we hope to have more to say about that very, very soon. If you see me on the SkyTrain heading out towards Surrey, you'll know what that's about. But all of these are forward-thinking investments that we're making to ensure that land is in place to build schools. It is very, very expensive to try and assemble school sites after the fact, after the development has happened. And of course, it is not ideal for families to have to commute long distances to schools because there is no school in their neighborhood. That's the situation as it's been for the last 10, 15 years in Surrey, and that's the situation that we're hoping to change by making investments like the one that I'm announcing today, that is in addition to the other $270 million of investment that we've made as a government in just over 2 years' time. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ $25.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਡਵੁੱਡ ਹਾਈਟਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਊਥ ਨਿਊਟਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 2 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਰੈਡਵੁੱਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਕੂਲ ਨਿਊਟਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਨੀਸਾਈਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕੈਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। And as Surrey grows, so does the need for new schools, and that's why today's announcement is one that we can all celebrate. As mayor, I am committed to reversing the pattern where our schools are bursting beyond capacity as a result of new development, not aligning with essential infrastructure. By bringing in smart development, Council is ensuring that all new development aligns with the construction of schools, transit, and other amenities, which is exactly how we will be planning around these future school sites. Smart development also supports the conservation of sensitive economics or ecosystems while delivering safe routes for walking, cycling, and recreation. That is why the future site at Redwood School includes an adjacent park. Council approved the acquisition of this property for the express purpose to turn it into parkland in December of last year. The future school site in South Newton also borders a well-established park and sports field. When the new school is built, the residents of South Newton will have both education and recreation opportunities within a compact, walkable community. By establishing centers that are more connected and accessible by foot, we are reducing congestion on our streets and reducing valuable time lost on lengthy commutes. It also goes without saying that putting smart development into action will create healthier communities for our residents in Surrey. Surrey Board of Education ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੌਰੀ ਲਾਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1000 ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। It is a pleasure to be here today to celebrate the acquisition of 2 more school sites. The Surrey School District is the largest and fastest growing district in the province. Our student population has been steadily increasing every year. We currently have almost 74,000 students, and we're projecting an additional 1,000 students for the next school year. This type of growth requires strong partnerships with all levels of government. I am so proud of the collaborative relationship we have with the Ministry of Education and the City of Surrey. Together, we are addressing the growth our community is experiencing and finding sustainable solutions that work for parents and students. And those are our priorities. I'd like to thank the Minister of Education and his government for the funding to acquire the Redwood Heights property. The new site will support our district in easing some of the capacity in the neighbouring South Surrey schools. The second site is the South Newton, which is another area experiencing rapid growth. This site was acquired by the district to ease enrollment at schools in that area. The Surrey Board of Education is very proud of its role in advocating for the best in school facilities. This includes new schools, school additions, playground, and seismic upgrades. We look forward to continuing to work with our partners and welcome the capacity to better support our students and families. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਲਾਸਿਸ ਜੋ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। In order to build a school, you have to have land, and that's been one of the problems. We haven't had a proper inventory of land. There was not enough forward-looking investments made in the past, and this actually is a good example of where the planning decisions, the planning priorities of the city are now in better alignment with the Ministry of Education in the province. So the new mayor and council have asked that development be paced with investments like we intend to make as the provincial government, and both of us want to move faster to build schools as quickly as possible. So we are pacing our investments
to meet the aspirations of Surrey as a growing community that has growth pressures, so that neighborhoods aren't built out with no school in them. They're built at the same time that school investments are being made. So I do want to stress that the Redwood Heights site acquisition is a $25.5 million investment. There will, of course, be a capital investment down the road after we have a business case developed to build a school there. But this is in addition to all of the projects, all 12 of them that are currently in various phases of completion that are on the books now. I would say, having been Minister of Education for 2.5 years, I relearned the lesson that you can't create a school out of thin air. You have to have planning, permitting, you have to have financial decisions made. So what we have done at these summits is to work on expediting the construction of schools. And Surrey now has earned bragging rights for being able to point to a number of projects where they have been able to reduce by 6, 12 months the time it normally took to build a school. And we want to continue to accelerate to the greatest extent possible that we can. And part of that is doing what we're doing today, acquiring the sites well ahead of further decisions to build new schools. ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੀਫਿਕ ਹਾਈਟਸ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 300 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਰੋਸਟ ਰੋਡ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ 150 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੰਮ। ਸੁਲੇਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ 200 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਟੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਜਵੁੱਡ ਡਰਾਈਵ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 655 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਫੈਬਰੂਰੀ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਗਲਸ ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ 605 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੈਂਡਵਿਊ ਹਾਈਟਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 1500 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੀਜੈਂਟ ਰੋਡ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 655 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਏਸੀਓ ਸੂਚੀ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜੋ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।